And hello, Mirpur home of cricket থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্ট্রেট ড্রাইভে। This is Qualifier 1, Rangpur Riders versus Comilla Victorians. চারবারের টাইটেল উইনার কুমিল্লার বিপক্ষে একবারে চ্যাম্পিয়ন রংপুর রাইডার্স। দু দলের শক্তিমত্তা আছে, লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। সেরকম একটা ম্যাচ দেখার আগে সেই ম্যাচ নিয়ে কাটা ছেঁড়া হবে। আপনাদের সঙ্গে আছি মাহফুজ আলম এবং হোম অফ ক্রিকেটে along with me I have got your favorite legendary Amir Sohail. Assalamu alaikum. Thank you so very much for being here. It's a pleasure. And also we have got the ex-captain and fantastic analyst Mohammad Ashraful. Assalamu alaikum. Hope you're fine. Alhamdulillah, very good. Ashraful ভাই গলার আওয়াজ তো কম কেন? না যেহেতু মিউজিক হচ্ছে সে কারণে কথা জোরে বলতে হবে। He actually feels like dancing. He doesn't want to be here. So today we will see, right? Okay, fine. So Amir bhai, so this is atmosphere is really electrifying, and there is something new lightning from the BCB today here in Mirpur. Definitely a fantastic match is waiting for us. It is fantastic setting. The noise created by this fantastic crowd is actually ear splitting. You can have your ear split into two because it's so loud. It's more than 75 dBs. So, but you have to give it to Dhaka crowd. They have turned up in numbers. They have shown a lot of patience. At times, cricket hasn't been that entertaining, but they still kept on backing their teams, and they should be appreciated for that. অ্যাবসলিউটলি। এবং আমির ভাই কিন্তু বললেন আজকের এই এখানকার অ্যাটমসফিয়ার নিয়ে আমরাও কথা বলেছি দুপুরে। ঠিক এই মুহূর্তে যেহেতু এই সময় আমরা সময় কিছুটা কম পাবো মোহাম্মদ আশরাফুল, আমরা মনে হয় সরাসরি যদি গেমে চলে আসি। রংপুর রাইডার্স তিনটা পরিবর্তন নিয়ে আসছে। নিকোলাস পুরান, মোহাম্মদ নবী, ফজল হক ফারুকি ইজ দেয়ার, এবং সেই সঙ্গে জিমি নিশাম তো আছেই। 4 ফরেন রিক্রুট ডেফিনেটলি দলের যে স্ট্যাবিলিটি সেটাকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে। ডেফিনেটলি আমি একটু সারপ্রাইজ হয়েছি যে ফারুকিকে তারা নিয়ে এসেছেন। পেটোরিয়াস ছিল একটা ম্যাচে, সে 12 রানে 4 ওভার 12 রান দিয়ে 3 উইকেট নিয়েছিলেন বা 4 উইকেট। পরের ম্যাচটা অতটা ভালো হয়নি। তারা ফারুকিকে নিয়ে এসেছেন নতুন বলে, হি ক্যান সুইং দ্য বল রাইট হ্যান্ড লেফটির জন্য। ফার্স্ট 2 ওভার্স খুব ইম্পর্টেন্ট হবে, তার 2টা ওভার, এবং ডেতেও বল করতে পারেন। রংপুর সবসময় চেষ্টা করছেন তারা তাদের বেস্ট প্লেয়ারগুলো যেন নিয়ে আসতে পারেন, তাদের যেই জায়গাটা ফিল আপ করতে হবে সেই জায়গাগুলো চেষ্টা করেন। নবী শুরুর দিকে ছিল, আফগানিস্তানের হয়ে খেলতে চলে গিয়েছিলেন, আবার এসেছেন। এবং নিকোলাস পুরানকে আমরা আজকে দেখব, সে আরেকটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষ করে এসেছেন। তো অবশ্যই যে 4টা ফরেনার খেলছেন তার মধ্যে 3 জন তারা বল করতে পারেন। 12টা ওভার হয়তো আমরা দেখব রংপুর রাইডার্সের 3টা ফরেনার বল করবেন 12টা ওভার হয়তো। এর আগে আমরা নিকোলাস পুরানকে দেখেছি 4টা সিজন তিনি খেলেছেন, এবং রংপুরেও তিনি খেলেছেন, খুলনা সিলেটের হয়ে তিনি খেলেছেন। আমির ভাই, সো হোয়াট শুড বি দ্য আইডিয়াল পজিশন ব্যাটিং অর্ডার ফর নিকোলাস পুরান অ্যাজ ব্র্যান্ডন কিং ইজ নট দেয়ার? Do you think Shamim Patwari can come up the order and will open for Rangpur Riders, or who will be opening today? I think you have to stick with Patwari because he's been opening the innings. You have to give him added responsibility. You have to ask him that he has to be very meticulous about his stroke play. Because let me tell you, this pitch, yes, Kyle Myers came out, he hit big sixes and all that. It was a free-flowing innings, but not everybody can do that. As a batter, you have to spend some time here. And once you establish yourself, then you start to play your strokes. So I think Patwari is getting another opportunity to prove his mettle. And I think he should grab this opportunity with both hands. So last year Patwari got chance number 3 and he scored 70 plus score. So good opportunity for him to bat open, because at the moment he didn't get any chance. To be honest, what I feel is, when you ask as a player to go and open the innings, you feel impelled that you have to go out and hit sixes, you have to hit fours. It'll be an insult if you rely on singles and all that. So I think this thinking has to be changed. When you ask somebody to open the innings, you ask them, make sure we don't lose early wickets. If you talk about a decent score in the power play, if you don't lose wickets,
if you score 40 runs, and by the end of 10th over, if you're close to 80 or 90, you have a chance to score 170 or 180 runs. And when you're talking about two stronger teams, 180 is a very good score. And if you get there, you have a chance to win the game. So thinking has to be readdressed, in my opinion. Very valid point, and they have to realize that. So যেটা আমরা বলছিলাম যে নিকোলাস যেহেতু শামীম পাটোয়ারি উপরে গেলে তার জন্য একটা বাড়তি রেসপন্সিবিলিটি অবশ্যই থাকবে, বাট নিকোলাস পুরান এক্স্যাক্টলি কোন পজিশনটাতে ব্যাট করলে আপনার কাছে মনে হয় রংপুরের জন্য ঠিক আছে? বিপিএল এর আগে যে কটা ম্যাচ তিনি খেলেছেন 4 আর 5-এ তিনি বেশি ব্যাটিং করেছেন, তার ওভারঅল ক্যারিয়ারে 3, 4, 5 এই তিনটা স্পটেই তাকে আমরা বেশি ব্যাট করতে দেখেছি। দেখেন সাকিব অলরেডি নাম্বার 3 পজিশনে ব্যাটিং করছেন এবং হি ব্যাটিং ওয়েল। তো নাম্বার 4 হয়তোবা নিকোলাস পুরান জেনুইন ব্যাটসম্যান, সেই হয়তোবা আসবেন। সকালে যেমন বলেছিলাম যে ডেভিড মিলার যেন পাওয়ার প্লেতে না আসেন, নিকোলাস পুরানও আমি মনে করি আফটার 6 ওভার হি শুড কাম অ্যান্ড ব্যাট। বিফোর 6 ওভার ইফ দে লুজ 2 উইকেটস, আমার মনে হয় যে আরেকজন আসা উচিত। 6 ওভার পরে নিকোলাস পুরানকে আমি এনি টাইম পাঠাবো আর কি। Yes, absolutely. And if we talk about the batting depth, Rangpur Riders, they have a very strong batting lineup. And up the order, Shakib Al Hasan, he's in tremendous touch with a very good strike rate and probably batting with 170 strike rate so far. He has batted superbly. Yes, initially when he was having problems with the eyes. And I have to say this, you know, anybody who's having problems with the eyes, they have to get in touch with Shakib and ask him who's the ophthalmologist, because he was struggling initially. True. And it started from, I think, Chattogram, where he started to find the touch in his batting. And ever since, he has produced some quality innings, and he has impacted the game with the bat. So with him in form, and then you have other options, Rangpur Riders can be a very dangerous opponent. Right, এবং সেই সঙ্গে শেখ মেহেদির ভূমিকাটাও নিশ্চয়ই আসলে গুরুত্বপূর্ণ হবে। যদি রংপুর আর্লি উইকেটস না হারায় তাহলে তো একরকম, কিন্তু আর্লি উইকেট যদি হারায় সেক্ষেত্রে সাকিব, শেখ মেহেদি একটা বড় রেসপন্সিবিলিটি থাকবে, ফলোড বাই নুরুল হাসান সোহান। অবশ্যই আমি মনে করি যে দেখেন, যদি আপনার তাদের যদি পাটোয়ারি আজকে ওপেনিং করে রনি তালুকদারের সাথে, নাম্বার 3 সাকিব, যদি 4-এ নিকোলাস পুরান আসে, তার মানে 3টা লেফট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান থাকবে। তাহলে কিন্তু কুমিল্লার জন্য একটা অপরচুনিটি, মঈন আলী বলেন, তারপর নারায়ণ বলেন, তাদের জন্য একটা ইজি অপশন হয়ে যাবে যে 3টা লেফট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান থাকবে। শেখ মেহেদি 4-এ অথবা সোহান 4-এ, আমার মনে হয় শেখ মেহেদি আসা উচিত, কারণ সে ব্যাটিং খুব ভালো করছেন। আর নুরুল হাসান সোহানের জন্য আমি অলওয়েজ যেটা বলে থাকি, হি শুড কাম আফটার 15 ওভার, নাম্বার 6 ও 7 আর কি 15 ওভার পরে। আপনি যখনই সে 15 ওভার পরে এসেছেন, ইম্প্যাক্ট ইনিংস খেলেছেন। যখনই সে আগে এসেছেন, টিমের জন্য অতটা ইম্প্যাক্ট হয়নি, তার জন্য অতটা ইম্প্যাক্ট হয়নি। তো নুরুল হাসান সোহান ফিনিশিং রোলে আসাটা টিমের জন্য বেনিফিট, তার জন্য বেনিফিট। And definitely we are not forgetting the name Mohammad Nabi, he is also there. No, the thing is, it will all change. What we are discussing at the moment, it will change according to the It situation. all depends on the toss. Okay, when there is dew and you're chasing a target, then you have to change the batting order, because first 4 overs the ball is not going to get wet. There'll be a bit of swing and movement, and there's going to be some spin for the bowlers. So you have to send up the order some batters who could actually handle the pressure and make sure no wicket is lost and there is some sort of a start for the side. And once there is dew, the ball is going to get wet, then you can promote the aggressors, the stroke makers. You know, it's all about staying ahead of the opposition and making the right decisions according to the situation. Yes, what you are talking about is for the first innings. Yeah. And that too for first 12 overs. And I think after 12 overs, we are going to see plenty of dew. Absolutely. It has a high chance. And Mohammad Ashraful, this is not the wicket of 130. What we have seen the match before. Right. So, কি মনে হয় এই উইকেট আসলে মানে বরিশাল যেভাবে ব্যাটিং করেছে সেখানে কত আসলে আইডিয়াল হবে এই উইকেটের জন্য? দেখেন, আজকে দুইটা টিমই ইকুয়াল। সো যারাই টস জিতবে তারাই হয়তোবা ব্যাটিং ফার্স্ট, দে ট্রাই টু স্কোর 170, এনিওয়ান স্কোর 170 প্লাস। দুই টিমেরই কিন্তু বোলিং ইউনিটটা চমৎকার, প্রচুর অপশন আছেন।
রংপুরে যেমন অপশন আছেন কুমিল্লারও সেম প্রচুর অপশন আছেন। লাস্ট 2 ম্যাচ কুমিল্লা তারা তানভীরকে মাত্র 1 ওভার বল করেছেন, লাস্ট ম্যাচে তাকে বলই দেয়নি, and he was dropped. সো সেই জায়গায় দুইটা টিমেরই প্রচুর অপশন আছেন। তো যারাই টস জিতবেন হয়তোবা তারাই আগে ব্যাটিং করা উচিত, এবং বিগ গেম অলওয়েজ ব্যাট ফার্স্ট, দেন you can defend your bowler. See, when you talk about both the teams, like Ashraful suggested, they are balanced teams. You know, in my opinion, whoever is going to bat well will get over the line. But there is a problem with Comilla Victorians. When you look at their batting lineup, they have all the aggressors. You know, when you talk about Liton Kumar Das, you know, he has taken the role of an anchor, and he's been doing it quite nicely. You know, he stays at the wicket, but not every day it's going to happen. So I think, especially Tauheed Rudoy, he has to move away from his natural game. He has to make sure, yes, he's an aggressor. He has to make sure they take the game to the 15th over with plenty of wickets in hands, and about 115 to 110 for Andre Russell to come out and go after the bowlers. They have to bat intelligently. If they try and play with an ego, with a fat ego, there'll be a problem for them. We'll come to the details of Comilla Victorians batting, but before that I would like to go for the bowling of Rangpur Riders. Very big lineup, you know, 3 solid spinners, Saqib, Nabi, Sheikh Mehdi, এবং আপনি যদি পেস অ্যাটাকে যান তাহলে হাসান মাহমুদ, জিমিন ইসাম, ফজল হক ফারুকি সেখানে আছেন। এক্সিলেন্ট ডিসপ্লে। অবশ্যই আসলে সাকিব নাম্বার 2 পজিশনে আছেন 17 উইকেট নিয়ে, শেখ মেহেদি 15 উইকেট নিয়ে নাম্বার 3 পজিশনে আছেন, নাম্বার 5 এ আছেন হাসান মাহমুদ। তো অলওয়েজ ম্যাচ আপনার জিতা কিন্তু বলাররাই আপনাকে ম্যাচ জিতাবে। তো সেই জায়গায় রংপুরের 3টা বলার আছেন টপ 5 এ, এবং আবু হায়দার রনির কথা ভুলে যেতে চাই না, যিনি রিসেন্ট খুবই চমৎকার বোলিং করছেন। হ্যাঁ দেখেন, ডিফারেন্ট একটাই, আবু হায়দার রনি যেই ম্যাচে ভালো করেছেন, হি বোল আফটার 10 ওভার, বা নেক্সট গেম হি বোল ফার্স্ট ওভার হি ডিডন্ট বোল ওয়েল। তো আপনাকে এটাও বুঝতে হবে যে কোন প্লেয়ার কোন পজিশনে ভালো করছেন, তাকে ওই সময়টাই ইউজ করা উচিত আমি মনে করি। I think the reason why they have brought in Fazle Haq Farooqi, because both their fast bowlers, when you talk about Hassan Mahmood or you talk about Ronnie, they cannot bowl with a new ball. So that's why they have brought in Fazle Haq Farooqi to make inroads with a new ball. In the last game, I think Hassan Mahmood went for plenty. So he'll be short in confidence. You have to make sure who are the bowlers you're going to have in your lineup, because like you suggested, there are 3 quality spinners in their lineup. Shakib, Sheikh Mehdi, then Nabi is there. And so Imran Tahir not playing. So you have to be intelligent to be able to pick the right fast bowlers. Because I think the new ball is going to be of vital importance here. If you're able to pick a couple of wickets, because under lights during the night time, what we have seen here in Dhaka, the ball has swung. And one thing, Sohail bhai, what I saw first game, spongy bounce. Some ball is tennis ball bounce as a fast bowler. There was a bit of moisture in the surface. I think there is moisture retained underneath, and that's why the pitch is not very hard, and that's why the ball is not zipping through. So that's why I'm saying, for stroke makers, they need to be sensible. If they go out there and think they can play like Myers from the word go, oh, there'll be a problem. আসলে ভাই কুমিল্লার বোলিং দিয়ে যদি কুমিল্লা নিয়ে কথা বলা শুরু করি, তাহলে সেখানে তানভীর ইসলামকেও আসলে আমরা দেখলাম যে তারা ব্যবহার করতে পারেনি, তারা ড্রপ করেছিল, এবং সেখানে তাদের কম্বিনেশনটাকে আসলে মানে সেভাবে রাখার জন্য তারা রিশাদকেও খেলানি, মঈন আলী সেখানে খেলেছে, মানে 2জন অফ স্পিনার খেলেছে। আজকের টিমে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু রংপুরের লেফট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান, টপ অর্ডারের 3টা লেফট হ্যান্ডি ব্যাটসম্যান, আপনি অফ স্পিনারের অপশনটাই হয়তোবা যাবেন, আলিসকে হয়তোবা খেলাতে, মানে তারা কিন্তু খেলেছিল এনামুল হককে, তিনি কি থাকবেন? আমরা আসছি সে প্রসঙ্গে, টসটা সেরে তারপর আমরা আসছি বাকি আলোচনায়। দেখা যাক টসে সিদ্ধান্তটা আসলে কোন দিকে যায়, সেটা কুমিল্লা নাকি আসলে রংপুর। আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি টসে, থাকুন আমাদের সঙ্গে। In the aisles, fans, you hear the roar,
They make the BPL, the fans, it's a capacity crowd, as I say. Welcome to the two captains. Salim Shahid is going to oversee the toss. Nurul has the coin. Lithan is going to call. Head is the call. It's come down as head. What have you decided to do? Ball first. Yeah, there's a science behind bowling first because most times you win bowling first. Is that a reason, statistically looking at the reason of why you're bowling first? Not really. I feel that we have a good batting depth. That's why we choose the ball first because, and obviously this is a good track to bat on. You must have seen the first game. How many runs are you looking at? Mirpur is sometimes difficult, but still is a good wicket. 160 is a chaseable. Any kind of pressure? What are the things that you need to do to beat your opponent today? Not really. Just play your normal game. Play your 100%. That's it. Do you remember the changes in the side, or is that a good question to ask? Yeah, definitely. We have two changes. 40 not playing, Charles back, and the new player come, Bashundhara pace bowler, and I'm not playing. What do you make of the fans? They make the BPL, right? Yeah, definitely. All BPL goes only for fans. Best of luck. Yeah, thank you very much. Nurul, then you're batting first. Any target in your mind at all? No, the wicket looks good, so we'll try to capitalize the first 6 over. I think after the wicket looks very good, so hopefully we'll good for the best. All right, okay. Any team changes? We have 3 changes. What do you make of the conditions there? I mean, obviously, new ball does a little bit, but after that it becomes a good batting surface. Yeah, I think it looks like a very good batting surface, and I think we have a good batting depth, and if we could put a score on the board, I think the bowler can restrict it. Have a good one. Thank you. Right then, Comilla Victorians have won the toss and elected to bowl. Comilla Victorians. Comilla Victorians won the toss and decided to bowl first. But what's it supposed to be? I think it's the right call. You know, that's what we've been discussing. That underlights with a bit of dew. After 3-4 overs, the ball is going to get wet. There won't be any swing. The pitch is going to freshen up. The ball is going to come onto the bat, and batting will become easier. So it's very important for Rangpur Riders. They have to make sure to get runs on the board. At this 180 plus. Plenty of runs on the board. Yeah. You know, when you talk about dew, if the par score is about 160, you have to find another 15 or 20 runs to be able to give that, insurance to the bowlers that, okay, there is dew around, so we got more runs and bowl with a big heart. Comilla Victorian যেহেতু বোলিং এ থাকছে সো তাদের বোলিং I think Rangpur doesn't matter. If they win the toss, they go for batting, I think. So আমার মনে হয় যে এই জায়গায় রংপুরের জন্য অতটা ক্ষতি হয়নি, তারা ব্যাটিংই চেয়েছিলেন এবং তারা যদি আগে ব্যাটিং করে, যেটা সুহেল ভাই বলল যে এনিথিং বিগ গেম ইফ ইউ ক্যান স্কোর 170 প্লাস, তার যেহেতু আপনার রংপুরের বোলিং অপশনটা ভালো, কোয়ালিটি বোলিং আছেন, 170 চেস করতে হলে আপনাকে এভরি ওভারে কিন্তু 9+ রান করতে হবে। আসলে কুমিল্লার যে বোলিং লাইনআপ আছে সেখানে 170 প্লাস নিতে গেলে তো একটা বড় চ্যালেঞ্জই ব্যাটসম্যানদেরকে নিতে হবে, কারণ সেই বোলিং লাইনআপটা যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি মানে উইল নট বি দ্যাট মাচ ইজিয়ার। আপনি ফোর্ডের কথা বলেন, আন্ডার রাসেলের কথা বলেন, মুশফিক ভালোই তিনি এখনো পর্যন্ত, যেটা সোহেল ভাই বলেছেন যে আর্লি উইকেট দেওয়া যাবে না, ফার্স্ট 6 ওভার ওরা যদি একটা উইকেটের বেশি না দেয় তাহলে কিন্তু 170 আপনি করা সম্ভব। কারণ যেটা আমরা দেখলাম যে উইকেট কিন্তু পরে বরিশাল যখন ব্যাটিং করছিল খুব কমফোর্টেবলি ব্যাটিং করছিল। তো অবশ্যই বোলিং অ্যাটাক ভালো কুমিল্লার, কিন্তু আপনার শুরুতে উইকেট হারানো যাবে না। এবং রংপুরের ম্যাক্সিমাম ব্যাটসম্যানই কিন্তু খুব ভালো ফর্মে আছেন, বড় রান করেনি কেউ, কিন্তু শেখ মেহেদি ভালো ফর্মে আছেন, সাকিব ভালো ফর্মে আছেন, নুরুল হাসান সোয়ানও ভালো ফর্মে আছেন যদি সে শেষের পার্টটা খেলে, নবী ভালো খেলে গিয়েছেন। তো সবাই ওভারঅল কিন্তু ভালো টাচে আছেন, বড় রান কেউ করেনি। কিন্তু আজকে একটা দিন যে সেট হলে এনিওয়ান সেট বিগ স্কোর, দে শুড স্কোর বিগ। একটা সারপ্রাইজ চেঞ্জের কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে রোহনউদ্দৌলা বর্ষণ আন্ডার 19-এর তাকে তারা আজকে খেলাচ্ছে কুমিল্লা টিমে। হ্যাঁ, তারা আন্ডার 19-এর ফাস্ট বোলার, রাইট হ্যান্ডি ফাস্ট বোলার, হি ক্যান সুইং দ্য বল, এবং ফোর্ডকে তারা ড্রপ করেছে। তো যেহেতু তাদের ফরেন কানেকশন আসলে নূর আহমেদ এসেছেন, বাট নূর আহমেদ কিন্তু 11-এ নেই। নূর আহমেদ ইজ নট ইন দ্য 11, দে ব্রট জনসন চার্লস ইন দ্য 11। ওকে,
Well, that's like we discussed earlier. Yeah. These knockout games, you got to have few players who are the match winners. If they fail, you shrug your shoulders and you tell yourself, I took a chance. But if they come good, they make sure they take the game away from the opposition. You remember the last time when Johnson Charles scored a big 100 in the finals, took the game away. So they're taking risks. Yeah. And, in these games, you have to take risks. And I think what he said, that 170 can be achievable even for Comilla if they bat sensibly. Look, if you keep on scoring at the rate of 8 runs and over, if you have Andre Russell in your lineup, you have Tawheed Rudo in your lineup, Litton, they can Moeen Ali. get 15 runs over anytime they want to bring that required run rate under 10. So they have to play sensibly. When you talk about Fortune Borishal, they played sensibly. Yeah. In the while they were bowling, the bowlers were utilized very properly. And yes, Kyle Mayers came out and he changed the complexion of the game. But these teams are the top teams, and whoever will commit lesser mistakes will be in the finals. Yeah, no doubt, because it's a very important stage. This is qualifier 1. You cannot do so many mistakes here. মোহাম্মদ আশরাফুল, আমরা কুমিল্লার বোলিং লাইন আপটা জানা মাত্রই আমি আসলে আরও ক্লিয়ার করছি যে স্পিনার কে আছেন এবং পেসার কে আছেন। বাট তার আগে আমি যদি কুমিল্লার ব্যাটিংটা নিয়ে কথা বলি, যেটা আসলে আমির ভাই বলছিলেন যে তাদের লাইন আপটাই এমন, গেম চেঞ্জার অনেকেই আছেন। জনসন চার্লস বলেন বা আন্দ্রে রাসেল বলেন, তাওহিদ হৃদয় বলেন, লিটন দাস বলেন, সো মেনি গেম চেঞ্জার্স আর হিয়ার। এটা কি একটা বাড়তি স্ট্রেংথ কিনা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের এই ধরনের স্টেজে? অবশ্যই, তারা আসলে দেখেন একই প্লেয়ার নিয়েই কিন্তু রেগুলার খেলে থাকেন। তাদের একটা অ্যাডভান্টেজ এটাই, সালাউদ্দিন ভাইয়ের এটা একটা অ্যাডভান্টেজ যে এই অঙ্কনকে নিয়ে কিন্তু লাস্ট 2 ইয়ার ওরা রেখেছেন, খেলায়নি। এখন কিন্তু ইমরুল কায়েসের মতন বড় প্লেয়ারকে ড্রপ করে তাকে সুযোগ দিচ্ছেন। যদিও আমি আজকে মনে করেছিলাম যে ইমরুল কায়েস একটা বড় ম্যাচের জন্য বড় প্লেয়ার ছিল যদি তাকে সিলেকশনটা করতো, তো সেই জায়গাটা হয়তো সালাউদ্দিন ভাই সুযোগটা দেয়নি। কারণ লাস্ট 2টা ম্যাচই রংপুরের সাথে মাহবুব রহমান অঙ্কন সে ভালো খেলেছেন, একটাতে 50+ রান করেছেন, একটাতে 39 করেছেন। তো সেই জায়গায় ইমরুল কায়েসের জায়গা হয়নি এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ারই বড় রান করেন। লিটন যখনই রান করেন বড় রান করে থাকেন। চার্লসকে তারা নিয়ে এসেছেন, বিগ গেম বিগ প্লেয়ারকে নিয়ে এসেছেন। তো অলওয়েজ 2টা টিম খুবই ইকুয়াল টিম, যারা কম মিস্টেক করবে, যেটা সোহেল ভাই বললো, দোজ আর লেস মিস্টেক they will play final. No? And finally, just tell us something about Tawheed Hridoy. Throughout the BPL, he has been in the discussions because from Bangladeshi batters, he did really well with a very good strike rate and he played accordingly. How impressive he was from Comilla Victorians. He was under a lot of criticism because he thought he can actually beat the leather of the cricket ball. He can actually tear the cricket ball. You can't do that. Finally, he sensibility has prevailed, that he has learned that not every day is a Sunday. So you really need to work hard for your runs. And it's refreshing to see that. He has taken the responsibility. And ever since he's scoring runs, at times he's impetuous. Yes, ego comes in the way. He wants to prove. At times he just wants to establish superiority over the bowlers, that okay, I'm a bigger player, I can pick up a boundary or 6 anytime I want to. It's okay once in a while, but not every day. You have to see the situations when you're looking to do that. Is Musfiq, that fast bowler, playing today? Yeah, he is playing today. I'm looking forward to see him again. Yes, he was talking about মুশফিক এবং মুশফিক কিন্তু আছেন দলে। সো মোহাম্মদ আশরাফুল, আমরা একদমই শেষ দিকে চলে এসেছি এবং সেই জায়গায় যদি আপনার প্রেডিকশনটা বলেন যে আসলে রংপুর কত করতে পারে, যেহেতু ব্যাটিং করছে প্রথমে। যেহেতু রংপুর টস হেরে ব্যাটিং করছেন, তাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি। তাদের বোলিং ইউনিটটা ভালো, তারা সেন্সেবল ব্যাটিং করলে যদি উইকেট না হারায় 170+ করা উচিত এবং সেটা তারা ডিফেন্ড করতে পারে। Thank you so very much for coming here and for the fantastic inputs and discussions. Amir bhai, thank you so very much. Thank you. দর্শক, এই মুহূর্তে বিদায় নিতে চাই। স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে সবাই ভালো থাকবেন, চারপাশকে ভালো রাখবেন এবং কোয়ালিফায়ার 1 বিগ ম্যাচ রংপুর ভার্সেস কুমিল্লা এনজয় করতে থাকুন। কিপ ওয়াচিং দিস বিগ ম্যাচ অন ইউর স্ক্রিন।